Cómo crear una cuenta en mexc, tutorial de registro. Mexc es una plataforma de intercambio de criptomonedas que ofrece una amplia gama de servicios para comerciantes y inversores. Si está interesado en volver a unirse a esta plataforma y comprobar sus características, escuche este tutorial para crear su cuenta en mexc utilizando el código de recomendación, mexc-ytb. Etape 1. Acceder au site web de mexc. Para comenzar, diriges hacia el sitio web oficial de mexc. Podrá encontrar fácilmente un autobús en su motor de búsqueda preferida. Asegúrese de acceder a un sitio auténtico para garantizar la seguridad de su información. Paso 2. Haga clic en registrarse. Una vez en la página de inicio de mexc, presione el botón registrarse en la parte superior directamente de la pantalla y haga clic en el teléfono. Esto le permitirá ingresar en el formulario de registro. Etapa 3. Remplir el formulario de registro. En el formulario de registro, debe indicar la dirección del correo electrónico, crear una contravención de seguridad y aceptar las condiciones de uso. No utilice el código de recomendación mexc-ytb para obtener ventajas adicionales al registrarlo. Etapa 4. Verificación del correo electrónico. Después de enviar el formulario, recibirás un correo electrónico de confirmación. Abra este servicio de mensajería y haga clic en el gravamen de verificación para activar su cuenta. Etape 5. Assurez-vous de votre compte. Una vez que su cuenta esté activada, se recomienda activar de forma segura la autenticación con dos factores, 2FA, para aumentar la seguridad de su cuenta. Etapa 6. Comenzando a operar. Felicite, tienes una cuenta en mexc. Puedes comenzar a explorar la plataforma, depositar fondos y utilizar tus criptomonedas preferidas. No consulte la descripción ni los comentarios de este video para conocer el enlace de registro y otras informaciones útiles. Parte o mexc aujourd'hui y comienza tu aventura en el mundo de las criptomonedas.